හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න ඉතින් ළඟ වැලන්ටයින් එනවා. ඉතින් අපේ නංගි කෙනෙක් අපේ ගෙදර ආපෙලේ කිව්වා අක්කේ මට මල් බොකේ එකක් හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මං මෙන්න මේ විදිහට ඒක හැදුවා. මේ තියෙන්නේ මං හදපු එක. තාම බොකේ එක විදිහට නම් හදලා නැහැ. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා.
ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඔන්න ඉතින් නංගි කියපු විදිහට මම නංගිගේ මල් බොකේකේ වැඩ ඉවර කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම නංගිගේ මල් බොකේකේ වැඩ ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලටත් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන මල් බොකේ එකක් හදාගන්න ඕන නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම description එකේ මගේ WhatsApp නම්බර් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.